بونجور. يظهر لي نجم نبداو السيشن بتاعنا توا. There are enough people present. حاضرين ولا لا؟ Yes. Okay. Okay, so welcome to the linear programming tutorial sessions. اليوم باش نخدموا على formulation. باش نركزوا على formulation كهو. إن شاء الله المرة الجاية نبداو على اللينجو. باش نخدموا problem 1, 2 and maybe 3 of the tutorial. شفتوه التوتوريال اللي هبطوا على الجروب ولا لا. ما شفتوهوش؟ اوكي تنجموا تهبطوهم بعديك. قاعدين تشوفوا في السكرين بتاعي ولا لا؟ Yes. أي مدام. اوكي. لحد توا سافا ال بي lectures قاعدين تفهموا قاعدين تتبعوا؟ أي مدام قاعدين نمشي slowly donc فاهمين. اوكي اوكي حتى لهنا باش نمشيو سلولي السيونس هذيا باش نبداو بشويه بشويه. اوكي نجموا نبداو. Yes please. اوكي باهي نبداو بالبروبلم 1. شكون يحب يقرا البروبلم 1؟ any volunteers؟ no volunteers. تحبوا نقرا انا؟ نقرأ مدام. اوكي تفضل. Problem 1. The Denver Advertising Agency promoting the new Bream dishwashing detergent wants to get the best exposure possible for the product within the $100,000 advertising budget ceiling placed on it. To do so, the agency needs to decide how much of the budget to spend on each of its two most effective media: television spot during the afternoon hours and large ads in the city Sunday newspaper. Each television spots costs $3,000. Each Sunday newspaper ads cost $1,200. The expected exposure based on the industry rating is 35,000 viewers for each TV commercial and 20,000 readers for each newspaper. Advertisement. The agency director knows from experience that it is important to use both in the order to reach the broadcast spectrum of potential Bream customers. She decides that okay. she decides that at least 5 but no more than 25 television spots should be ordered, and that at least 10 newspaper ads should be constructed. How many times should each of the two media be used to obtain the maximum exposure while staying within the budget? Thank you very much. باهي شنو هي أول حاجة نعملوها توا بعد ما قرينا البروبلم؟ فهمناها السيتويشن ولا لا؟ مش حاجة. مس سوري بربي حبيت نسألك مش تعملوا لينجو المرة هذه؟ لا قلنا لا. داكوغ. السيونس الجاية إن شاء الله. باهي توا قرينا البروبلم. شنو هي أول حاجة نعملوها؟ قرينا البروبلم فهمناه. أول حاجة نعملوها نحطوا رواحنا في بلاصة الديسيجن ميكر. في الحالة هذه شكون الديسيجن ميكر؟ The advertising agency. Denver Advertising Agency? Yes, the advertising agency. باهي كي حاطين رواحنا في بلاصتو توا شنو هي نسألوا رواحنا باش نبداو نعملوا في الفورميليشن نتاع البروبلم؟ الأوبجيكتيف متاعنا؟ Yes, you're right. أول حاجة نعملوها نسألوا رواحنا شنو هي الأوبجيكتيف I'm trying to achieve here. شنو هي حسب رأيكم الأوبجيكتيف we're trying to achieve? We're not talking about equations توا. نحكيو على معناتها قولوا لي في جملة. maximum profit. What? Sorry? Maximum profit. Maximum profit. Not exactly. شكون عنده فكرة أخرى؟ Maximum customer reach. Yes.
maximum exposure. I'm gonna highlight it معناتها باش بعد كان the objective ديجا ظاهر لهنا. It's not very subtle. It's not like واضح معناتها. قال لك to obtain the maximum exposure while staying within the budget. So I'm gonna highlight obtain the maximum exposure. هذاك الobjective بتاعنا. باهي. Next question we're gonna ask هو what's keeping me from reaching my objective? The budget constraint. صحيح. What else? معنا البادجت لهنا advertising budget. شنو هي آخر؟ At least 5, but no more than 25. The industry rating. No, not really, not the industry rating. هذاك donate. It's a given industry rating. شكون اللي قال at least 5 but no more than 25? Yes. عندك restrictions على number of television spots. Yes. وعندنا زاد restriction على number of newspaper ads. هكا ولا؟ Okay. Third question we're gonna ask هو شنية ال variables that I can immediately control to achieve my objective. شنية الحاجة اللي نجم نتحكم فيها؟ Number of TV spots and newspaper ads. Correct. الحاجة اللي نجم نتحكم فيها هي decision variables بتاعنا. I can control قديش باش ناخذ من television spots، قديش باش نخلص من television spots، وقديش من ads in the newspaper. هكا ولا؟ الريتينز ولا الكوست ما نجمش نتحكم فيهم. Those are parameters data معناتها. فهمتوا ولا؟ فما شكون مش فاهم؟ فما شكون مش موافق؟ فهمنا decision variables بتاعنا شنو ولا؟ تسمعوا فيا يا جماعة؟ Hey, Madame. Yes, yes. Okay, so عنا we'll call them x1 and x2. x1 هو number of television spots we're going to pay for or something. I'm just gonna write the number of TV spots, and x2 is the number of ads, newspaper ads. بعد السيانس أطول نحسنهم شوية النوتس ونبعثهم لكم. بلوتو بعد السيانس بتاعنا الخميس باش نبداو الناس الكل مع بعض. Thank you. Okay, so next تو عندنا decision variables نتاعنا. كيفاش باش نبداو نكتبوا الموديل؟ قلنا شنو هي الأوبجيكتيف نتاعنا؟ قلناها من قبل. maximum exposure. باهي كيفاش دونك عندنا الأوبجيكتيف فانكشن نتاعنا ماكس هكا ولا؟ ماكس زد. أي كيفاش باش نعمل ماكسيمم اكسبوجر؟ فما حد يعرف كيفاش؟ You can raise your hand and just speak. Miss, I think x1 times its cost plus x2 times its cost less or equal than the constraint, I guess, cost. Not really. Not really. هي نور نجم تتكلم ولا أنت نور؟ 30. No. نور الهدى. déjà تكلمت. Okay. Yes. 30. The maximum efficiency is
3500 X1 plus 2000 X2. Yes, correct. عندنا الاندستري ريتنز عطاتنا الفيورز. الاكسبوجر متاعنا is measured in number of viewers of the TV commercials, readers of the newspapers ads. هكا ولا؟ So to maximize the exposure متاعنا we maximize the total number of viewers اللي باش يشوفونا on TV and the total number of readers اللي باش يشوفونا في newspapers. هكا ولا؟ So 3500 times x1 هكا ولا؟ اللي مش موافق يقول لي راه، اللي مش فاهم معناتها يقول لي. x2 a شنو هي تو باش نعمل؟ Constraints. constraints. So this objective function مادام en général شنو هو standard باش نختاروا les coefficients تاع les x؟ سامحني le coefficient en général شنو هو standard باش نختاروا les coefficients قبل les x؟ ما فماش ستاندرد، كل بروبلم كيفاش. انت اذا كان تفهم الاوبجيكتيف نتاعك شنية you wouldn't find a problem باش تشوف تحط الكوفيسيون. هذيك اول حاجه نعملوها، نحددوا شنية الاوبجيكتيف نتاعنا. السوفي فهمناه that wouldn't be a problem. ما تخممش فيها كايكواسيون ماتيماتيك، خمم بها فاهم فيها باللوجيك معناتها. مدام I'm sorry قصت شوية عليا الكونيكسيون، أما علاش حبيت نسأل علاش خدينا 3500 where معناتها مكتوبة television spots cost 3000. We're not actually maximizing the cost. Does it make sense to maximize the cost? نقصد معناتها الكوست هي already معناتها 3000 دونك yeah you can't ما نجموش نبدلوها يعني. قلنا الأوبجيكتيف متاعنا هو to obtain the maximum exposure. I'm sorry قريت الفاريبل بالغلط. سي بون هاني ريت نتاع 3000 viewers أي highlighted معناتها باش اوكي فهمتني تو ولا؟ أي thank you. أي thank you. اوكي شنو هي الكونسترينتس نتاعنا مالتها؟ شنو هي أول constraint واضح على الآخر؟ شنو هو؟ الكوست. يس باهي كيفاش نكتبوه budget constraint؟ budget constraint اوكي شنو هي هو البادجت constraint؟ لازم الكاست متاع التي في سبوتس والكاست متاع النيوز بيبر ادز كلهم اقل من البادجيتنج سيلينج اللي هو $100,000. correct. اوكي مالك كيفاش نكتبوها كايكويشن؟ الكوست اللي هما $3,000 و 3000 for x1 plus 1250 for x2 inférieur ou égal للبادجت. صحيح. شكون عنده اعتراض على الحكاية؟ الكل فاهمين؟ Yes, miss. Sorry? ما شكون تكلم توا؟ اوكي بعد البادجت constraint شنو يعني؟ What's the next constraint? الconstraint على decision variables. هي constraints كلها على decision variables. نتاعك at least 5 but no more than 25 television spots. Yes.
اسكو هذه constraint واحدة ولا أكثر؟ فما زوز constraint Yes, زوز. correct. دونك هو ال constraint على شنو؟ على television spots هكا ولا إيه؟ يعني على الإكس معناها مدام على الإكس 1 وعلى الإكس 2. فما على ال x1 وال x2. باهي ال x1 أول حاجة at least 5 هكا ولا إيه؟ is higher than 5 و lower than 25. at least معناتها superior or equal. أي we can't write constraint فيها two parts. ال constraint عنده right hand side و left hand side. we can't معناتها نجموش نحطوهم الزوز ال upper bound وال lower bound في constraint واحدة. so عندنا superior equal 5 وال x1 زادة less than or equal 25 هكا ولا إيه؟ قاعدين نشوفوا فيها لهنا. باهي والتلفزيون والنيوزبيبر ادز عندنا at least 10 هكا ولا إيه؟ معناها superior or equal 10 كهو constraint آخر. صحيح. x2 superior or equal 10. صح. معناتها superior equal at least معناتها على القليلة عندنا 10 أكثر من 10 ما يقلقش. موافقيني ولا إيه؟ Yes. أوكي. Yes. باهي شنيا مازال تو؟ مازالت حاجة ولا إيه؟ باهي كان وي نجموا مثلا نعديو شطر اد متاع تي في ولا شطر newspaper ad. integer. No, integer. Integers مثلا. Generality constraint. وهذه نجم نكتبوها اللي هو just نجم نقولوا اللي هو integers x1 and x1 و x2 are integers وإلا نجم نكتبوا x1 and x2 appartient à z plus هكا ولا إيه؟ constraints x1 and x2 are positive integers. هذا يعتبر constraint معناتها I can write it with mathematical writing بعديك ونبعث لكم. اوكي سي بون. البروبليم الاولانيه كلكم فاهمينها ولا؟ أي مثلا. Yes. great. معناتها نجموا نتعداو البروبلم 2. اوكي فماش فولنتير يحب يقرا البروبلم 2؟ اوكي مش مشكل. فما شكون ولا I can read, madam. sure. Thank you. Problem 2. A farmer is seeking to determine the optimal mix of cereals that will give his animals the adequate amount of nutrition, proteins, calories, and iron, and keep his budget low. The table below details the quantity of each nutrition in each type of cereal and the cost of 1 kilogram of each of the cereals. Formulate the problem as a linear model to help the farmer decide on the quantities. Thank you. Okay. You're welcome. باهي باهي في البروبلم هذيا نحطوا بلاصتنا في بلاصة نحطوا رواحنا في بلاصة الفارمر. شنو هي الأوبجيكتيف نتاعنا؟ The optimal Give mix of obtain- cereal. one person at a time. أي شكون؟ واحد منكم يتكلم. تكلم أنا. أي تفضل. The optimal mix of cereal. Optimal mix of cereal. صحيح. So Give the adequate amount of nutriments and also keeping the budget low. يعني أنا two
decision variables. Two goals, two main goals. Not exactly. المين goal متاعو هو إنه he determines the optimal mix of cereals. عطانيش هو budget maximum budget. لا. No, he didn't. عطا الكوست متاع each one أما ما عطاش فمش budget constraint. Can we control the amount of protein, calories, or iron in each kilogram of any of the cereals? No. No, we cannot. That's a given. So his main objective is to minimize his cost while keeping his animals adequately fed. الفيدين نتاعهم يكونوا فيه النيوترينتس اللي يلزم ياخذوه. قاعدين تفهموا فيا ولا يا جات ورا Yes. Yes. ايش معناها؟ معناتها الاوبجيكتيف نتاعنا لهنا هو to minimize the cost. هكا ولا؟ Yes, miss. فما شكون مش موافق؟ اوكي ملا الاوبجيكتيف نتاعنا is to keep his budget low. باهي شنيا ال main constraint the main constraint اللي خلينا ما نوصلوش minimum budget. The minimum required of nutrition. Yes. يلزمنا نحافظوا على ال adequate amount of nutrients. اوكي باهي شنيا الحاجة اللي نجموا نتحكموا فيها؟ The amount of each type of cereal. Correct. Donc الobjective function ال decision variables نتاعنا شنو؟ قداش عندنا؟ X1, X2 and X3 اللي هما ال amounts of each cereal. Amount of corn, amount of wheat and amount of barley. Correct. فما شكون مش on board with this decision. C'est bon كلكم فاهمين؟ اوكي الاماونت in kilogram اول حاجة. Number of kilograms. بالطبيعة اللي باش يشريه الكل باش يحطه في الميكس. Okay, معناتها we're not going to decide how much to purchase and then how much to put in the mix. اللي باش يشريه كله باش يحطه في الميكس. هكا ولا؟ Yes. Of corn. هنا number of kilograms of wheat و X3 number of kilograms of barley. به الموديل متاعنا شنو الأوبجيكتيف فانكشن؟ يظهر لي هذه أول example متاع minimization problem هكا ولا؟ الكورة عملته كان maximization. Yes, miss. Yes. Okay. Donc tu élimines. قاعدين تفهموا فيه مش I'm not going too fast ولا حاجة. هكا ولا؟ لسه بقى. فاهمين مدام. أي minimize Z. أي شكون يكمل؟ شكون يكمل معايا ال objective function؟
الكوست متاع كل وحدة فوال قدام من كيلو باش نشريه ولا أي correct صح. The cost of 1 kilogram of corn multiplied by the number of kilograms of corn we're going to purchase plus the cost بتاع 1 kilogram of wheat. Okay, next the constraint. شنو هي الconstraints بتاعنا؟ حكينا عليهم قبل. المينيمم ريكوايرد اللي عنا في الاكس 1 عنا لازم superior ou égal 20 ملغ. والكالوريز plutôt sorry I didn't hear the last part. نتعود I said مثلا البروتينز والكالوريز والايرون فما المينيمم ريكوايرد. هذا نسمع قبل. نور your mic. Yeah, your mic. Okay. So قلنا به مدام لازم 10 multiplied by x1 plus 9 multiplied by x2 plus 11 multiplied by x3 is higher or equal to 20 milligram. Yes, correct. صح. معناتها ال amount of protein in the mix كله تكون أقل حاجة 20 ملغ. So عنا 10 x1 plus 9 x2 plus 11 x3 at least 20 milligram معناتها superior egal 20. مدام بريسك نفس الكونسترينت في الايرون وفي الكالوريز بريسك يتبدلوا النمبرز معناها. Donc the amount of calories in x1 plus 800 x2. مادام لهنا ما فمش مشكلة متاع unity على خاطر احنا الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 we express them in terms of kilos معناتها minimum required is expressed in terms of milligrams. لا معناش بروبليم تاع unity خاطر البروتين لهنا هذه 10 وال9 وال11 هذول mg par kilogramme. per kilogram. Donc معناش بروبليم تاع unity. فهمتك. So third constraint they are less more than 4,000 calories. Madam X3 yeah. Sorry? Okay. X3. Third constraint 9, 8, and 7. 9x1 plus 8x2 plus 7x3. مدام ربي عندي كاستيون. Oui. معناتها احنا في الليفل هذا اوني دوموندي كان باش نعملوا اناليز نتاع البروبليم ونخرجوا الكونسترينت مش نعملوا السولوشن ولا حاجه. لا ونعرف اللي تبان لك ياسر سهله خاطر لي زيكزامبل هذوما يتسموا ساهلين برشا اما هذه راهو the most important step في الحكايه خاطر using a software ولا using any other solving method like معناتها simplex method ولا graphical solution حكايه technical stuff معناتها we can learn في نهار وبعديك اكيد باش تنساه اما هذه formulation is a skill
صحيح يبان لكم الاكزامبل هذا ساهل برشا، اما راهو فما ما اصعب منه برشا، ويمكن انا I underestimated you. معناتها جبت لكم دي اكزامبل ياسر ساهلين هكا ولا؟ مادام بالله الصعوبية تجي في إنه برشا variables يكون عندنا، ولا كيفاش الصعوبية؟ كيفاش؟ مادام الصعوبية معناتها كي تجي حاجة صعيبة، يعني فما برشا variables. بالضرورة مش بالضرورة، ساعات تو كي نقراو في البروبليم تاعنا الأوبجيكتيف ياسر باين، it's very obvious و it's very obvious شنية شنية الفاريبل اللي نجم نتحكم فيها. في دي بروبليم أخرين لازمك تقعد تخمم شنية الديسيجن فاريبل نتاعي، شنية الأوبجيكتيف نتاعي، ماهوش واضح برشا، فما too many things to control. مادام نجم نتحطوا في دي سيتوياسيون اللي مش الناس الكل تتلوج على نفس مش الناس الكل على نفس البيربس، معناها كل واحد وكيفاه يشوفها البروبليم، والا سي معناتها ديزابيسي حاجات معناتها ما تبدلش من اون بيرسون نيوتر. لا ينجموا زوز يختلفوا على الاوبجيكتيف، تصير الحكايه هذه سورتو وقت اللي يبدا ريال لايف بروبلم معناتها. اما ديما باش تلقى ثم واحد منهم makes more sense than the other. وعادة في الكونتكست تاعنا معناتها اللي نقراو فيه احنا عادة ما تصيرش هذه، عادة يبدا ظاهر شكون الصحيح وشكون الغلط. فاهمين؟ اوكي ثانك يو. هو شكون عنده كيستيون اخر؟ سي بون. شنو مازال ناقص في الموديل نتاعنا؟ integrality. Not exactly. Kilogram third of a kilogram ولا 1/2 of a kilogram. أما نجمش تاخو نيجاتيف. variable integer. No, they're not integers. قلنا تنجم تاخو خاطر ال x1 x2 x3 متاعنا in kilograms، معناتها تنجم تاخو 0.25 kilograms، تنجم معناتها مش بالضرورة يكونوا integers. continuous وش يكونوا؟ positive madam. Yes, continuous, positive, yes. So x1, x2, x3 are positive. اوكي باهي نعرف اللي البروبليم هذايا ياسر معناتها واضح وسهل وما فيهوش برشا variables، اما شنيا رايكم نحاولوا باش نكتبوه in a compact form just باش نريفزو شنيا اللي شفناه في الليكتشر. شنيا رايكم؟ أي مدام. اوكي باهي شنيا نعملوا باش نكتبوه in compact form؟ This will make it easier وقت اللي باش نخدموه على اللينجويج. مادام وقتها بدينا نكتبه في البارامترز. Yes. I'm just gonna write compact form. باهي نبداو بالبارامترز. أول حاجة let's write decision variable نتاعنا in a compact form. كيفاش باش يوليو؟ نكتبو x1 x2 x3 يولي عندنا xi هكا ولا؟ Yes. xi هو the amount ولا the number of kilograms of cereal I to purchase and put in the mix هكا ولا؟ والI متاعنا
1 2 3. 1 بالطبيعة اللي هي الكورن، 2 هي الويت، و 3 هي البارلي. هكا ولا؟ مادام ولا نجمو نعملوا أكثر specification، معناها نعملوهم بالletters C و B و W. Of course معناتها if you want بالطبيعة نجم. أما for the sake of simplicity let's use 1 2 and 3 خاطر ساعات تلقاها معناتها it's معناتها مثلا يبداو بنفس الحرف ولا حاجة، زوز عندك يبداو بنفس اللتر. So Yes. yes, it's much more difficult to distinguish. So في العادة نستعملوا 1 2 3. وكان تحب تنجم تكتب له ال1 شنية. ال1 هو corn، 2 هو barley، 2 شنو هو wheat، و 3 هو barley. أي توا البارامترز نتاعنا شنو هي البارامترز لهنا في الديسيجن في الأوبجكتيف فانكشن؟ شنو أنا الكوست هكا ولا؟ معايا يا جماعة؟ Yes. Yes. So البارامترز عندنا الكوست I هكا ولا؟ cost I اللي هو cost of 1 kilogram of cereal I شنو يخرج عنا الكالوريز متاع معناتها الادد فاليو متاع كل واحد. a nutrient. Yes, the amount of nutrient. We can just نسميوهم protein I, calories and iron. وإلا نجم نستعملوا P, C and I. شنو رأيكم؟ Should we use the P for protein? هكا ولا؟ Yes, it's simple. Okay, protein. Amount of protein in cereal I. Calories. Amount of calories. Well, a number of calories. Cereal I. Iron. I'm just gonna name it IR. Okay. شنو مازال؟ باهي احنا we don't have to do this for such an easy example. أما we can give we can give labels to the minimum required amounts of protein مثلا. We can call this min protein and min calories and min iron, but we don't have to. سورتو اللي احنا توا مانيش باش نعملوا في اللينجو. اوكي كيفاش تولي ال objective function تاعنا؟ تسمعوا فيا ولا ايه؟ أي مدام. Yes. Okay. Is this too slow؟ معناتها حسيتوا اللي بروبليم هذوما اسهل من اللي كنتوا تتصوروا؟ لا مدام معناتها سافا ستيب باي ستيب.
We are سافا following. مازلنا كبدينا خاطر مادام لا حسيتكم معناتها النيفو نتاعكم اكثر من لي بروبليم هذول. should have started معناتها بدي بروبليم اصعب يظهر. مش مشكل خاصين عليهم. باهي كيفاش تولي ال objective function تاعنا؟ سام هكا ولا؟ sum تاع e from 1 to 3 تاع cost I for I لا مش for I for number متاع I. Can you just لحظة؟ So the sum from I to 3 معناتها احنا ما سميناش we can just مش مشكلة. sum تاع e from 1 to 3 متاع c cost I for x I. I من 1 ل 3 xi و cost I. subject to ده مش سميناها في اي sorry كوست اي اي هيك باهي subject to constraints نتاعنا هذوما كيفاش يوليو؟ sum متاع من 1 ل 3 تاع pi is higher or equal to 20 و sum تاع I from 1 to 3 متاع ci is higher or equal to 4000 والsum تاع ال IR for yes so pi that's equal then 20 هكا ولا؟ higher or equal not Oh lower yeah, or higher or equal, sorry. Okay. Second constraint. The calories, donc CI. CE 4000. Third constraint. Iron. I شنو ال lower bound 12. شنو مازال كان ال positivity constraint non negativity constraint. So كيفاش نكتبه 4 x I in I'm just gonna write it هكا بعديك كيما لازم I in 1 2 3 XI is positive. xi is positive. اوكي دابا معنا حتى مشكلة مع البروبليم هذه نجم نتعداو البروبليم اللي من بعدها. Yes, I guess. اوكي اللي عنده بروبليم نجم يسألني. اوكي البروبليم الثالثة شفتوا تقريبا كيفها. It's a production mix problem. It's a very common problem. اوكي احنا ما حكيناش على التي دي، خلينا نحكيو شويه على التي دي كيفاش باش يكون. باهي المره هذه باش نحاولوا نخدموا اكثر عدد ممكن من البروبلمز. نحاولوا نخدموا بالكومباكت بورد. اللي بقى من لي بروبلم هذوما باش يكون الهوم وورك اما it's not graded معناتها we don't have to submit it. معناتها المره الجايه جست نحبكم تكونوا حاضرين وعندكم
عندكم السولوشنز معناتها تكونوا حاولتوا فيهم البروبلم، باش نبداو نحاولوا نركزوا على الجو. اما الفورميليشن مش تبقى ديما تتبع. يظهر يحكي لكم مسيو انيس على التشالنجز هكا ولا؟ most likely we're gonna be doing the challenges. واحنا اللي هنا في ال today we're gonna have homework بعد ما نكمل السيري هذه باش نعطيكم سيري فيها homework. بس نحبكم تشوفوا اكثر عدد ممكن من البروبلمز خاطر فما برشا معناتها فما big variety of problems. واضح؟ مس بربي حبيت نسألك اسكو فما دي كويز باش يصيروا معك انتي معناتها ولا مع مسيو انيس في الليكتشر؟ لا الأكثرية مع مسيو انيس. Okay, thank you. معناتها I don't want to overwhelm you with quizzes وكليك، أما الhomework الجاي معناتها نتاع الجمعة الجاية هو باش يكون graded معناتها باش يكون على ذيك معناتها باش تاخذ notes. أما quizzes في الكور quizzes في التدي برشا هكا ولا؟ باهي نشوفوا problem 3. طبعا شكون يحب يقراها؟ معايا يا جماعة؟ Yes. نقرأ مدام. اوكي اللي يحب فيكم يقرأ. Failsafe Electronics Corporation primarily manufactures four highly technical products, which it supplies to aerospace firms that hold NASA contract. Each of the products must pass through the following departments before they are shipped: wiring, drilling, assembly, and inspection. The time requirements in each department in hours for each unit produced and its corresponding profit value are summarized in this table. The production time available in each department each month and the minimum monthly production requirement to fulfill contracts are as follows. Formulate this production mess situation as a linear program. Okay, thank you. يظهر لي this problem is a little bit familiar. معناتها شفتوا حاجة كيفها في ال toy production هكا ولا؟ Yes. اوكي ملاشنية رايكم نعطيكم 5 minutes تحاولوا فيها وحدكم وبعد كان نخدمهم بعض. اوكي؟ Okay, miss. Okay.
نجم نبداو. مازلتوا تخدموا فيها؟ Just 1 minute, miss. Okay, 1 minute. يظهر لي وفات ولا؟ نجم نبداو. مدام إذا كان ما فهمتوش حاجة مش مشكل معناتها you can tell me. هاي سي بون نبداو توا. قاعدين تسمعوا فيها ولا إيه؟ أيوة مدام. Yes, ma'am. اوكي مالا نبداو. نقرأ مدام. اوكي اقرا. قريناه البروبليم عاد. باهي. اول حاجه نقصد اللي خدمته جست لحظه. فماش شكون لقى مشكله كبيره معناتها ما عرفتش يطلع decision variables جمله ولا is very confused with the problem. كلكم سوا؟ Okay, I'm gonna assume إن الناس الكل ما فاهمة. اوكي. شكون يحب يقرا من السولوشن اللي لقاه؟ يقول لنا شنو هي الاوبجيكتيف، شنو هي keep الناس from reaching our objective، وشنو هي decision variables نتاعنا. مدام نقرأ. تفضل. So the objective is to maximize the profit. Max z equals to 9x1 plus 12x2 plus. بشوية قلنا شنو هي واتس بالترتيب. قلنا شنو هي الاوبجيكتيف ومن بعديك شنو هي keeping us from the reaching the objective وبعديك نحكيو على decision variables. ما سمعتكش بالبيت. قلت نبداو بالترتيب. انت قلت لنا توا شنو هي الاوبجيكتيف نتاعنا، قلنا شنو هي keeping us from our objective وبعد كده نحكيو على ال decision variables what we can control وبعد كده نبداو نكتبو في mathematical formulation. اوكي سمعتني هكا سوا؟ ايوه مدام. اوكي. ما فهمتش سمعتها what's keeping us on the what translates to our constraints.
Okay. So our constraint is the capacity of hours in the department, wiring, drilling, assembly, and inspection. Um, and our product is X1 for XG201, X2 for XM, X3 for TR, and X4 is for PR. شنو هي الكونسترينت الاخر اللي عندنا another The set of minimum, constraints. the minimum production level. Yes عندنا الديماند يحكم فينا الديماند. الناس كل موافقين ولا؟ سي بون؟ فهمتوه فيش يحكي ولا؟ Yes, miss. So تحبوا نبداو بالفورمulation sample form ولا نبداو direct بالcompact form؟ عملوا simple form. Okay, نبداو بالsimple form. So decision variables. قديش عندنا من decision variable؟ 4. 4. يا جماعة اللي مش فهم حاجة يقول لنا معناتها مازال عندنا وقت وهذه أول سيانس دونك مش مشكل. أوكي؟ باهي عندنا x1 اللي هو XG201. You know, even though اللي احنا باش نعملوا ال simple form, I'm just gonna put xi خاطر as you can see complicated شوية names of the products. So I'm gonna label them 1, 2, 3 and 4. قديش هم؟ 5 ولا 4؟ 4. I'm just gonna write xi. Okay. رغم اللي احنا باش نستعملوهم بعديك x1 x2 x3 باش نعمل simple form. C'est bon ولا؟ Yes. xi هو number of units of product I to make. I. To make. والI متاعنا is equal يا إما 1 2 3 or 4. ال1 بالطبيعة لل XJ201 and so on. Okay. باهي الobjective function رن بالcompact ولا بالsimple form؟ نو قلنا بالsimple form. قلنا maximization of profit هكا ولا؟ Yes. Okay, so max Z. باهي فما max حاجة باش Z. نوصيكم عليها. انت you can name ال decision variable متاعك كيما تحب، اما avoid انك تسميه زاد خاطر par convention ديما الobjective function تاعنا سموها زاد. اوكي معناتها كذا كان عندك زاد اي لهنا في ال decision variables وبعد كده تحط لي زاد باش تتحسب لك غلطة. اوكي واضح ولا؟ Yes. Yes. باهي max z equal البروفيت متاع كل product. So 9x1 plus 12x2 plus 15x3 plus 11x4 هكا ولا؟ باهي الكونسترينت متاعنا تا قلنا اللي احنا عنا باش يتعداو على 4 departments الوايرين drilling assembly and inspection product هذول. في كل department عنا capacity معناتها number of hours. الوايرين department عنده 1500 ساعة available.
دريلين 2350 الاسمبلي 2600 والانسبكشن 1200. في كل برودكت من البرودكتس اللي عندنا ال1 unit takes a number of hours ولا an amount of time. واضح ولا لا؟ Yes. constraint نتاعك مادام département باش نعملو genre 0.5 x1 plus 1.5 x2 plus 1.5 x3 plus x4 is lower or equal to 1500 ونعاودوها في كل ديبارتمون. Yes. كل department the number of units times and the time required to make one unit, to process one unit in a specific department ما يلزموش يفوت الكاباسيتي نتاع الديبارتمنت هذاك. واضح ولا؟ So 0.5 x1 plus 1.5 x2 plus 1.5 x3 plus x4 خاطر عندها 1 hour كهو required plus x4 is less than or equal the capacity نتاع ال wiring department. Okay. The other constraints are very similar. فما شكون عنده problem مع ال constraints؟ Bon. Best then capacity نتاع ال drilling department. As you can see معناتها this is very redundant معناتها مثلا في الحالة هذه it's معناتها it's okay to use the compact form هكا ولا؟ حد الآن فما شكون عنده بروبليم؟ باهي. شنو ال constraints الآخرين اللي عندنا؟ قلنا demand constraints هكا ولا؟ Yes. So the minimum number of units of product 150 to 100 and so on. هكا ولا؟ Demand constraints. These are the capacity constraints. Okay, so مدام بالله المينيموم ما فهمتش شنو الكونسيبت نتاعو يعني فور دي كاباسيتي نجمش تصنع فوق اما المينيموم يعني ما تنجمش ما تصنعهاش البرودوي هذاك. لا سامحني الكاباسيتي ماهوش number of units of products راهو هذا كنشوف الكاباسيتي نتاعنا in hours. In each department عندنا available hours. Okay, each product takes a specific amount of time. So
باش تصنع 1 unit of x1 تاخو نص ساعة. دونك ال amount of time required to make 1 unit times the number of units تاع البرودكتس الكل ما يجموش يفوت الكاباسيتي in each department. قاعد تفهم فيه ولا؟ اي مدام. معناتها هذوما hours، معناتها رد بالك هذوما مش number of products. ال production level هو الديماند، معناتها على قليلة يلزمنا we satisfy الديماند نتاعنا. هذايا number of مش على خاطر حطهم لك في نفس التابلو دونك هما نفس الحكاية. واضح. اوكي so the demand constraint x1 ما نجموش نصنع أقل من 150. so 150 والx2 شنو هي المينيمم ديماند نتاعو؟ 100. 100. x3 200. 200 and x4 400. thank you. ده مازال one set of constraints اللي هو لهنا اليونتس نتاعنا شنية؟ كيلوغرامز لهنا units هكا معناتها one product معناتها we can't make 1.5 products so integrality. yes so xi ولا x1 x2 x3 x2 x3 are positive integers. اوكي سي بون so نجمو نجربو نكتبوه توا in the compact form. نجمو Yes. okay so compact form we already have the decision variables بتاعنا named so we're gonna name our parameters. شنو هي البارامترز اللي عندنا؟ xi no رد بالكم xi is a decision variable. لازم نفرقوا بين variables وبين ال parameters. Parameters هي الداتا، هي حاجة given you can't control. A decision variable is the معناتها something you can control. You will be decided. Okay? Okay مالا شكون يقول لي شنو هي البارامترز نتاعنا؟ Sorry. ليش قادرة نسمع فيكم لو كان فما شكون يتكلم مانيش نسمع فيه؟ دول البارامترز هما ال departments. Okay, so can you be more specific? الوايرنج والدريلينج والاسمبلي والانسبكشن departments. Okay, you're still not specific enough. معناتها شنو تقصد؟ ده معنا number of hours متاع كل department نجم نعملو WI DI IU INR or we can have capacity J. هكا ولا؟ Are you following me? Yes. أول حاجة أوضح حاجة هي profit I هكا ولا؟ Let's move that out of the way. عندنا profit I اللي هو the profit of 1 unit of product I. So
باهي قلنا بالنسبة للdepartments كل department عنده capacity in hours هكا ولا؟ So we can have a parameter called capacity J هو ال capacity available capacity in hours in department J وال J هو 1 2 3 4 اللي هو ال wiring 1 wiring 2 drilling and so on. تابعيني في الحكاية هذه ولا؟ Yes. Okay. مادام تبعنا الكاباسيتي for numbers معناتها it's already simple يعني نجمو نعملو في البارامترز متاعنا هو number of hour متاع كل department دوكو تولي معناتها number of hour متاع product x1 معناتها السام متاع number of hours هي اللي أقل من الكاباسيتي اللي هو number 1. Okay. يظهر لي that's the same idea مع هذا معناتها. ما فهمتش اسكو انت عندك اعتراض على حكايه الكاباسيتي جي ولا لا؟ ما فهمتش باش نعملوها الكاباسيتي جار ريابل ولا باش نخلوها معناتها نمبرز هيكم اللي عنا. بتحكي على هذوما ولا هذوما؟ على التابلو الثاني. التابلو الثاني. باش الكاباسيتي بالطبيعه باش يبقى هو نفسهم اما كل اوكي I'm not getting بالضبط الشيء ماكش فاهمه. مدام you can go معناتها تكتبهم في الفراز وبعد لك تنشوف اسكو هيكم اللي ما فهمتهمش ولا لا. اوكي نكتبهم. كي نوصل للكونسترينت اللي كنت تفهم. باهي اول حاجه هذه نكبروا شويه باش تظهر. باهي هذه راهو كنا نجمو ما نسميوهاش الكاباسيتي كنا نجمو نخليهم النمبرز هذوما اما since اللي هما ماهمش 2 ولا 1 I chose to name them معناتها باش تظهر اليوتيليتي نتاعها الحكايه هذه وقت اللي نبداو باش نعملوا في السولفين في اللينجو والاكسل في السيانس الجاي. فما شكون اخر ما فهمش علاش سميت capacity as a parameter. Bon. Okay. Capacity of department J in hours. Okay. Next شنو عندنا؟ Product. Demand. The demand. Yes. Demand I. Demand of product I. Next شنو عندنا؟ هذول. Use. Requirement. Yes. We can make them double indexed. هكا ولا requirement of the time required for 1 unit of product I in department J. شفتوها الحكاية هذه في ال toy production في ال extended toy production هكا ولا؟ Yes. So معايا. Oui. Okay. So I'm gonna call it I'm gonna call it requirement. Requirement IJ. Requirement of product I
in department J. ما فهمتيش مدام متاع requirement. اوكي نرجع للتابلو. كل product requires a certain amount of time على في department معين. دونك مثلا 05 هذية هو time required to make one unit of product I اللي لهنا I equal to 1 في department J اللي لهنا J equal to 1 زادة. دي تفهموا ليه؟ أي مدام makes sense. اوكي فما شكون آخر ما فهمهاش؟ مدام بلاك نجم عاودها. اوكي لهنا كل product بالنسبة لكل product making one unit وإلا processing one unit in each of the departments requires a specific amount of time. لهنا product 1 بالنسبة ل product 1 one unit requires half an hour in the wiring department. So هذه requirement IJ requirement 11 equal to 05. مازلت مش واضحة؟ سي بون فهمتك واضح. فهمتي؟ اوكي. ثانك يو. قلنا معناتها كانت نجموا ترجعوا للليكتشر في التوي برودكشن عندنا حكاية شبهها. نسيت أنا لي ديتاي تاع التوي برودكشن كيفاش بالضبط أما I'm pretty sure عندنا نفس اللوجيك. اوكي so الموديل كيفاش؟ يظهر ما عادش عندنا حتى بارامتر هكا مادام يا أخي معلش في اللي بارامتر ما نعملوش برودكت هاي خاطر ما عملوش numerical. سمعني ما نعملوش شنو؟ البرودكت هاي وعلاش we don't define it هذا اللي كنت نحكي عليه قبيله. قلنا البرودكت اي اللي هو الاكس اي هذاك decision variable ما هوش بارامتر. لازمكم تعرفوا تفرقوا بين البارامتر والديسيجن variable. اوكي we already defined it so معناتها ما عاودتوش. you wanna هكا باش نعاودوها باش نعاود نحطو. the same for the department شبيه it's not department we define the capacity of each department و requirement of each product in each department. شنو مازلنا باش نعملوا ايه؟ شنو مازلنا باش نديفينو Thank you. C'est bon فهمت؟ Yes. Okay. Yes, thank you. باهي objective function تاعنا كيفاه؟ We already did it هكا ولا ايه؟ maximize the profit. X هو البروفيت sum تاع from 1 to 4 تاع X فوا profit احنا ما دمنا نعمله في الكومباكت فورم في البارامترز just gonna have to n هو number of profits number of products باش ما نقعدوش كل مرة نحطه في 1 to 4 وإلا حاجة هكا ولا خاطر we can change the n معناتها we can even extend this problem number of products. باهي so I equal to من 1 حتى لل n xi times the profit هكا ولا profit I subject to باهي نرجع للsimple form متاعنا عندنا ال capacity constraint so for each of the departments هكا ولا شوفوا في ال capacity constraints عندنا 4 constraints one constraint for each department هكا ولا Yes.
So كيفاش نكتبوا set of constraints هذا in a compact For I in 1 2 3 4 xi is higher or equal to demand I. اوكي انت سبقتنا شويه في الحديث، احنا توا نحكيو على الكاباسيتي، اما اللي قلته انت صحيح. Okay. So same thing for for I in 1 2 3 4 the sum of xi fois requirement I أصغر من capacity. لهنا بديت تغلط. لهنا قلنا ال constraints ال capacity constraint بتاعنا عندنا one constraint for each department مش one constraint for each product. واضح؟ donc for department J باش نكتبوا لهنا زادا نقدر define the number of departments. M هو number of departments. Okay. For J من 1 حتى للM the sum. You know what? We're almost done. معناتها نزلت 5 minutes هكا هاو. أنا نحبكم تخدموا عليها الكومباكت فورم تاع البروبلم هذا، نحبكم تكملوا تخدموا عليه في الدار. شنو رايكم؟ Yes. Okay. وبالنسبة للسبمشن تاع الهوم ورك ماذا بيا نعمل جوجل كلاس روم. شنو رايكم في الحكايه هيك؟ هكاك زادا ويكن الحاجات اللي نهبطوهم وكليكا معناتها you can easily reach it. خير من الفيسبوك. أي مادام الكلاس روم أصلا منظم خير حتى معناتها الاناونسمنتس والتوتوريال وكل ينجموا يهبطوا ما يضيعوش. أي بزاف فما شكون ما عندوش فيسبوك. بس you can submit homework متاعكم وزادة تكملوا تخدموا problem 4 and 5. هذو مش باش تنجموا تخدموهم لين بعد الليكتشر الجاي خاطر فيهم binary decision variables. If anyone has a question during the مش تبقى لنا انت الهومورك ولا التوتوريال هو الهومورك؟ لا التوتوريال بالنسبة للسيانس الجاي التوتوريال هذا نحبكم تكملوا الكومباكت فورم نتاع البروبلم هذا وتخدموا formulation نتاع problem 4 and 5 وإذا كان تنجموا تبداو تحاولوا في اللينجو. اوكي اطون نهبط لكم في الفيسبوك باش حتى اللي ما حضرش السيانس هذه المره الجايه باش يحضر يبدا محضر روح. اوكي هذول مازال لنا 2 minutes or so I guess I'm gonna end the session here. إذا كان واحد عنده question. sorry ما سمعتكش. شوية تقرب من المايك شوية. تسمع هكا؟ أي مادام فماش سلايدز ولا حاجة باش نقرا منهم خاطر أنا منجمش نحضر على الكل هالسبت وما نحبش نبقى نتفرج وانا في ريكورد ساعتين. هو فما سلايدز أما راهو من الأحسن تتفرج في الريكوردينغ معناتها. فما سلايدز هما تعرفوه TBS archive. تسمعوا فيه؟ TBS archive ما عادش تستعملوه؟ في سلايدز معناتها هذوكم هما نفس السلايدز ويظهرلي مسيو انيس قاعد يهبط لكم على الفيسبوك. دونك اختارنا من TBS archive مسيو انيس قاعد يهبط في سلايدز في بالي. Can you hear me?
تسمع فيك مدام. اوكي باهي عايشك. نورمالمون اما من الاحسن تتفرج في الليكتشر، حطها في الباك جراوند وانتي تقرا في السلايدز. anyway يعطيكم الصحة. I'm impressed معناتها مش really I'm impressed معناتها بالperformance بتاعكم بالنسبة لأول session. يعطيكم الصحة وإن شاء الله I'll see you next week. Thank you. Thank you, miss. Have a nice day. عايشك.